তো ডেকে নিয়ে পার্টি অফিসে যা নির্যাতন করার প্রয়োজন সারা রাত ধরে রাখতো, রাত 12টায় ধরে নিয়ে যেত, এইসব করতে হয়। দুয়ারে সরকার দুয়ারেই ঘরে ঠেলে দিচ্ছে, আর দুয়ারে সরকার আমার আর লাগবে না। আমরা যেই দুয়ারি আছি সেই দুয়ারেই বঞ্চে অনেক শান্তি। এই জমিগুলো নিয়ে জমির টাকা দেয় না, বছরকে বছর জমির টাকা দিচ্ছে না, চাইতে গেলে মারধর করছে, ঘর থেকে বার করে দিয়ে ঘরে তালা মেরে দিচ্ছে, ঘর ভেঙে দিচ্ছে। এইগুলো কেন করছে আমরা জানাবো কি করে? আমাদের তো ভয় ছিল যে জানালে পুলিশ ওদের হয়ে কাজ করবে, কেস নেবে না, আর লাস্টে পুলিশের সহযোগিতায় ওরা এসে আমাদের উপর অত্যাচার করবে। Road to Sandeshkhali has never been this busy, yet this crestfallen and empty. Busy because of all the attention. Empty because Section 144 is still in place at 19 specific areas. All this after the humble village had erupted in protest, rocking the conscience of the country. On our way to the village, we found police barricades. New barricades were being drilled and every vehicle was checked. Sumit sir, there are two aspects to the entire development. On one hand, you have a law and order situation which unfolded in Basirhat. On the other hand, you have such certain serious charges which has come to fore, and especially from women. So what happens to the investigation with that regard, sir? So we have conducted very deep investigation and thorough investigation, including by a lady officer in the rank of SP, and she has talked personally to large number of women. We have got 4 complaints. Out of that, 1 is regarding molestation and 3 are non-related issues. Is it mere molestation or also amounting to rape? No, it's not rape. I have already issued a press briefing that no complaint related to rape has been received till date. Having visited this spot so many times, do you fear there is a sense of fear among women that they are not opening up or they're apprehensive of coming out? We are taking all steps that are needed so that our people, including women, feel safe and secure, and we will make sure that the area returns to normal as soon as possible. People at Sandeshkhali Block 2 had erupted in anger against TMC leader Seikh Shahjahan and his associates Shibu Hajra and Uttam Sardar after what they allege years of oppression, torture and political intimidation. Cut off from the mainland, we are now on our way to Sandeshkhali Block 2. Sandeshkhali Block 2 has now become the biggest talking point in the state of West Bengal, with serious allegations, and especially from women, that have now come to fore, and they're mostly of the nature of sexual harassment, mistreatment at the hands of a couple of Trinamool Congress leaders. These allegations have now become a reason for a political showdown between the ruling Trinamool Congress and the opposition parties like BJP, CPM and the Congress. Once you come into Sandeshkhali Block 2, what would greet you first is an eerie silence, and that could be a result of the Section 144 which has now been reimposed at selective areas. So we are currently standing outside this building. Now, from outside the building, you can't really figure out whether it's a house or an office or a party office. But what locals have been saying, this is a Trinamool Congress party office, and which is now at the heart of a massive controversy. Several women have alleged that they have been sexually assaulted, they have been inappropriately touched, they were tortured, and they were subjected to brutalities inside this party office. We will try and figure out the villages, the pockets, and try and interact with women. On our way to those specific areas, Patropara, we are being told Patropara, and then Adibashi Para and Pukurpara. These are the 3 pockets from where women have made these allegations, and we are on our way to kind of speak to them and find out more.
On our way inside, we also crossed these vast swaths of wetlands. They too have a story to tell, probably not as beautiful as they look. এগুলো কি চাষের জমি ছিল সব বাদিকে? এখানে মহিলারা কোথায় আছে যাদের উপর অত্যাচার করেছিল? ওই সামনে যে ক্লাবটা আছে ওইখানেই তো থাকে। আপনার উপর কোনোদিন জোর দিয়েছে দাদা? জোর বলতে কি বলো দেখি, জোর করে কাজ করানো, জোর করে সব কিছু। তো এটা কোন পার্টি? কে এটা? এটা হচ্ছে তোমার শুভ হাজার তৃণমূলের? আচ্ছা, আপনাকে যে কাজ করাতে তার জন্য পয়সা দিত? পয়সা আমাদেরকে দিত না, আমরা 2-3 মাস ধরে কাজ করেছি, সে টাকাও পাইনি। কি টাকা, কি কাজ করেছিল? গাড়ি চালিয়েছি, গাড়ির টাকা পাইনি। কি শিবু হাজরা? হ্যাঁ, তার ছেলেপুলে আমাকে ধমকিয়েছে, কাজ করতে হবে, কাজ না করলে সমস্যা আছে। তো এখানে মহিলাদের উপর অত্যাচার কি সত্যি হতো? হ্যাঁ হতো। হ্যাঁ, হ্যাঁ হতো। কি হতো বলুন তো আমাকে একবার, আমরা জানতে চাই। যা বলা হয়ে গেছে তো আর কি বলবো এখন, আর এটা বলুন না। বলেছি তো অনেকবার বলা হয়ে গেছে। কি হয়েছিল আমাকে বলুন একবার। হয়েছিল ওই অত্যাচার শিবু হাজরা শেখ শাহজাহান এদেরই অত্যাচার হয়েছিল আর কি। উত্তম মহিলা- সর্দার মহিলাদের উপরে যখন তখন ডেকে নিত, নিয়ে এইসব মিটিং মিছিল করতো। মিটিং মিছিলে নিয়ে যেত? হ্যাঁ রাতের। আপনাকে নিয়ে গেছে কখনো? হ্যাঁ আমিও গেছি তো। আর মহিলাদের সঙ্গে শারীরিক অত্যাচার করেছে? তা হ্যাঁ করেছি। কার উপর করেছে? ভালো ভালো বউ ছেলে মেয়ে দেখলে এইসব। কি করতো তখন? তা সেসব কথা কি একেবারে খোলামেলা বলা যায় রে বাবা? তো ডেকে নিয়ে পার্টি অফিসে যা নির্যাতন করার প্রয়োজন, সারা রাত ধরে রাখতো, রাত 12টায় ধরে নিয়ে যেত, এইসব করতো আর। তো আপনারা কেউ ওটা প্রতিবাদ করেননি আগে এটার? ভয়ে চেপে থাকতাম, এই হচ্ছে কথা। প্রতিবাদ করতে গেলে হয়তো ইয়ে দেখাতো, এইসব করতো। এরকম মহিলার সঙ্গে যদি কেউ করে, আপনারা সবাই এত লড়াকু, আপনারা ভয় পেতেন কেন? বলেননি কেন আগে? আগে বলেননি, ভয়ে চেপে থাকতো, ভয়ে দেখে চোখ রাঙিয়ে ভোট টোট নিয়ে নিত, এই জন্য কেউ বলেননি। মার্ডার করার কথা বলতো, এইসব বলে নিয়ে যেত। হয়তো ভোট দিতে গেলাম, ভোট দিতে গিয়ে হাত থেকে ভোটটা নিয়ে নিল, এরকম জোর জবরদস্তি করতো। এইসব অত্যাচারের ভয়ে মহিলারা পিছিয়ে থাকতো। এখন তার দেখে দেখে দেওয়ালে পিঠ থেকে গেছে, আর তো কেউ থেমে থাকবে না। থাকবে কি বলুন? থাকবে? 13 বছর ধরে আমরা এই ভোগ করছি। এই ঘর বাড়ি উঠানে জল তুলে দিচ্ছে, এই পুকুর ডোবা মাছ শাক সব ক্ষয় করে দিচ্ছে, 10 বছরের সম্পত্তি সব ক্ষয় করে ফেলেছে। তা আমরা বলবো না এখন থেমে থাকবো আরো? এটা শিবু হাজরা, উত্তম সর্দার আর শেখ শাহজাহান, 3 জনে মিলে? এরাই তো মূল ভূমিকায় নাকি, আর অন্য আদার্স ওদের সঙ্গে যারা যারা আছে। এছাড়া আমি আর কিছু বলবো। আপনারা কোনোদিন পুলিশকে যেতে সাহস পাননি? পুলিশকে বললো, পুলিশ বলতে শিবু হাজরার কাছে চলে যান। পুলিশ বলতে শিবু হাজরার কাছে চলে যাও? হ্যাঁ, পুলিশ তো এই কোনো আইন নিত না, কোনো শাসন করতো না, তার জন্যই তো এইসব হয়েছে। কোন থানা এটা? সন্দেশখালী থানা। সন্দেশখালী থানা। হ্যাঁ। So this neighborhood is called Patropara in Sandeshkhali Block 2. Now these are narrow lanes and there are several lanes, by-lanes, bifurcated and gone deep inside into further smaller neighborhoods. But it seems like all the lanes speak the same language. One is of fear. Second is of intimidation. Third is of distrust. And fourth is of stories of horror that they have learned from someone else. And fifth, absolute disgruntlement towards the administration because they claim they had reached out to police multiple times with complaints against Shibu Hajra and Uttam Sardar and Seikh Shahjahan, and their complaints were not given any attention, and police did not act on those complaints. Complaints are of different kinds. A complaint can be of a kind that this vast swath of land that you see used to be an agricultural land. Now that has been converted into a wetland for fisheries. Now this allegedly has been done by Uttam Sardar. That's what villagers are alleging. Now whether this land has been converted through coercion, again the landowner is untraceable. We have not been able to figure out the owner of the land. But
The locals out here, they are saying that when this was a field, an agricultural land existed here, they had worked in these fields and they had earned daily wages, which for now is gone. Thus, they have lot of qualms against Shibu Hajra, Uttam Sardar and Seikh Shahjahan. Women are saying that they have been mistreated. How? They have been forced to go and attend party programs. They are also alleging that their job card holders and their money which used to come at one point in time, because mind it, at the moment 100-day Manrega work payments have been stalled for the past 2 years. But prior to that, when people had received money into their card and the card was entitled for payment, even after money having come to their bank accounts, they were pressurized, they were forced to withdraw money and hand the money over to Shibu Hajra, Uttam Sardar and Seikh Shahjahan. আপনারও কি টাকা আটকে দিয়েছিল? না না, আমাদের জমি জায়গা নেই। জমি জায়গা নেই? আর 100 দিনের টাকাটা পেয়েছিল না, ওটাও আটকে না, দিয়েছিল? ওটা তো এমনিতেও মানে টাকা ওরাই তুলে নিয়েছে পার্টির লোকরা। আমাদের নামে যেই এসছে টাকাটা, সেই টাকাটা তুলে আবার ওদেরকে দিতে হয়েছে। Most importantly, when they have learned these stories of horrors from other women, that they have been sexually exploited, and they've only seen that as a matter of concern, bit too personally. If this has allegedly happened to that woman, can that happen to us? That fear had also led to a fear psychosis to a point there is a complete breakdown of trust. Now that police have formed a committee, a special committee headed by women officers, in order to reach out to women and collect their complaints, and while they say so far they have only received 4 complaints, out of which 1 is of a molestation case and no specific case they have received of rape. Fact of the matter is, how many people are actually opening up? If there is an atmosphere of fear, how many people would actually open up and open up to the same police people they have formed their distrust upon? And police people, if they are seriously sincere to work on these complaints, investigate these serious grave charges, then in that case, rather than waiting for these villagers to reach out to them, maybe they can personally reach out to each and every household, and that is not an impossible task. বাড়িতে কেউ আছে? হ্যাঁ, আমার জমি আছে 1 বিঘা খানি জমি। হ্যাঁ, ওই দেওয়া হয়েছে, আজ বছর 2 হচ্ছে। হ্যাঁ, ওরা এখনো টাকা দেয়নি। তো জমিটা দিয়েছেন কিসের জন্য? জমিটা আমরা দেইনি। এইবারে আমাদের জমিতে এই মাঝখানে জমি, হ্যাঁ, এবার আরো লোকজন যাদের জমি আছে তারা দিয়েছে। এবার তারা আমি ছিলাম না, তারা দিতে পারে আমার জমি সমেত তারা ঘিরে নিয়েছে। জোর জবরদস্তি? হ্যাঁ, ও জমি সব কাগজপত্র আপনাদের নামে? আমাদের নামে আছে কাগজপত্র। আর জোর জবরদস্তি ঘিরে নিয়েছে? তো জমিতে আগে কি চাষ হতো? হ্যাঁ, আগে ধান চাষ হতো। কারা করেছে এটা? উত্তম সর্দার। শিবু হাজরা গুন্ডা নিয়ে আসবে, রাত্রে তোমার বাস করতে দেবে না। হ্যাঁ, বলে জমি না দিলে তোমাদেরকে থাকতে দেবো না। হ্যাঁ, তো আপনারা তখন প্রতিবাদ করেননি? প্রতিবাদ করবে কি করে? প্রতিবাদ করলে তো ওরা শুনবে না। তা আপনারা তো আবার পুলিশের কাছে জাননি যে আপনাদের জমি জোর জবরদস্তি? পুলিশ কিছু বলবে না। কেন? না, বছর 3 হচ্ছে, এখন আর ওই ধান টান চাষ হয় না, আর পয়সা করি আমাদের নেই, এখন ওই বাইরে কাজ করতে আমাদের কি করবে, এখানে কাজ নেই তো। গরিব মানুষ। আপনিও বাইরে যান কাজে? হ্যাঁ, বাইরে যেতে হবে না, কি আছে, খাবো কি, বাল বাচ্চা কাছে নেই, খাবো কি? তো এই যে ওখানে ভেরি করেছে, তো ভেরির টাকাটা কে পায়? উত্তম সর্দার তোলে, আর উত্তম সর্দার যাকে পারে তাকে বেচা কিনা করে, ওরাই করে। আর বলে টাকা চাইতে গেলে বলে কি যে হ্যাঁ দেবো, আমি ফোন করে ডেকে নেবো। ফোন করে ডেকে এখনো অবধি সেই ফোন করে ডাকতেছে। তো আপনারা তখন কিছু প্রতিবাদ করতে পারেননি? করবো কি করে? আমাদের দিকে তো কেউ নেই। এই যে আমাদের আদিবাসী এই সব গ্রাম, আমরা আদিবাসী বাঙালি সব আছি, আমাদের দিকে কেউ নেই, পুলিশও নেই, কেউ নেই। পুলিশ বিচার করবে না। পুলিশ কাছে বিচার করতে গেলে বলবে যে উত্তমের কাছে যাও, ওই শিবু হাজার কাছে যাও, শাহজাহানের কাছে যাও। যখন আন্দোলন চলে, যখন মা বোনদেরকে ডেকে নিয়ে যখন রাতে দিনে যখন ইচ্ছা রাখতে হবে তখন চলে যেতে হবে। এবার যদি না যায়, ছেলেদের উপরে অত্যাচার,
বাধ্য যেতে হয়। এবার যার স্যার ভালো ভালো মহিলা থাকবে তাদেরকে রেখে দিবে। কোথায় রেখে দেবে? কেন পার্টি অফিসে, পার্টি অফিসে রাখবো। এবার বলে কী গো চলো গো আমাদের সাথে, কেটা না দাদা এখন থাকতে বলছে, তোমরা চলে যাও আমরা পরে যাব। এইবার আমরা জানি নিশ্চয়ই কিছু হয়তো কাজের জন্য রাখছে। এবার পরে যখন আসি শুনি যে না এই তাল। এবার সব কথা তো সবার জায়গায় বলা যায় না, মান সম্মান তো একটা আছে মেয়েদের, না কি না নেই? গরিব হয়েছে বলে কি সম্মানও চলে যাচ্ছে? বলো, প্রত্যেকের ঘরে তো মা বোনেরা আছে। ওনাদের শারীরিক অন্যায় করেছে। সেই সময় ভোটের সময় এইবার একটা হুমকি আছে, দাদা তো বলেই দিয়েছে ভোট দিবার আগে, ভোট যদি আমি ঠিক মতন পাই, আমি যদি ঘুমাতে পারি তাহলে তোমরা ঘুমাতে পারবে। কে বলেছে এটা? কেন শিবুদা বলেছে, শাহজাহান বলেছে, উত্তম বলেছে। আপনাদের এখানে অন্য দলও তো আছে। কোনো দলই নেই, উনি একা রাজত্ব, উনি কোনো প্রার্থীকে দাঁড়াতে দেয়নি। অন্য কোনো দলের প্রার্থী কোনো প্রার্থী না। দাঁড়াতে চেয়েছিল? একদম চেয়েছিল, দাঁড়াতে দেয়নি। মোদির থেকেও সিপিএম থেকেও যে থেকেও দাঁড়াতে চাইছিল, কিন্তু দাঁড়াতে দেয়নি, একাই। এবার আমাকে বলুন, এই যে মহিলারা যাদের কথা বলছেন, যাদেরকে রেখে দিত রাত্রেবেলা, তারপর তাদেরকে ছাড়তো কখন? সেটা বলতে পারবো না, সেটা আমাদেরকে এসে আর খুলে বলে না, ওরা গুমড়ে গুমড়ে কাঁদে। পরিবারের কাউকে কিছু বলতে পারেনি এরা? না, পরিবারে বলতে পারে না, আর যদি ওদেরটা বলে তার স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আবার অশান্তি বেঁধে যায়। তাই আমরা যখন যা ভাগেরই একটু মিলামিশা করি, তখন আমাদের সাথে একটু খুলে খালে কথা বলা হয়। প্রত্যেকের স্বামী তো ভালো না। এবার আপনারা কখনো বলেননি পুলিশের কাছে যাওয়ার জন্য? তো আমরা মনে করে যাইনি, যেহেতু যাইনি, দেখো গেলে অনেক রকম প্রশ্ন আর কেস লিবেনি, তা ওই জন্য আমরা কোনো কথায় কানে নেয় না, তার জন্য আমরা ওইসব ধারে যাই না। আমাদের টাকা পয়সা কিছু লাগবে না, আমাদের জমি আমাদের ফেরত দিয়ে দিক, আমরা যেমন চাষবাস করে খাই আমরা সেইটুকুই চাই, আদার্স আমরা আর কিছু চাই না, আমরা শুধু শান্তি চাই। আপনাদের জমি জোর জবরদস্তি নিয়েছে? আপনার জমি ছিল? হ্যাঁ আমাদের জমি আছে তো, ওই তো উত্তমের ওখানটা। কতটা জমি আছে আপনার? আমার 1 বিঘা আছে। 1 বিঘা জমি আপনাকে না বলে ঘিরে নিয়েছে? টাকা দেয়নি। তো ওখানে কি চাষ করতেন আগে? আমরা চাষ করতাম, ধান চাষ করতাম না, 3 বছর আগে থেকে আমরা চাষ করতাম, তার আগে প্রত্যেক বছর আমরা চাষ করি। আর 100 দিনের কাজ? কিচ্ছু না, আমরা 100 দিনের কাজ করেছি, টাকাও পাইনি। আমাদের 3 বছর একটা কাজের টাকা দেয়নি। এই যে 100 দিনের যে কাজ করেছি, আমাদের একটা টাকা পয়সা পাইনি। তা আমরা কি কষ্ট আছি সেটা কি করে বুঝুন আপনার বলুন তো? এই যে আইলা হলো, বুলবুলি হলো, আনফান হলো, না পেয়েছি একটা ঘর, না পেয়েছি কোনো সুযোগ সুবিধা, না কোনো একটা টাকা পয়সা। যেটুকু ঘর করেছি খেটে করেছি। এই যেটা লক্ষ্মী ভান্ডারের টাকা ওগুলো পান না? তো এখানে দুয়ারে সরকার হয়নি কখনো? দুয়ারে সরকার দুয়ারেই ঘরে ঠেলে দিচ্ছে, আর দুয়ারে সরকার আমার আর লাগবে না। আমাদের আমরা যেই দুয়ারি আছি সেই দুয়ারেই বঞ্চ, অনেক শান্তি। সেটাই তো, দোষটা তো আমারই হবে, কেননা কিছু দোষ মার খেয়ে চেপে থাকা উচিত ছিল আমার। মার খেয়ে চেপে থাকবেন কেন? হ্যাঁ, আমি মার খেয়েছি বলে ওরা আমাকেই তুলে ধরেছে সবার সামনে দিয়ে, এখন সবাই পিছিয়ে যাচ্ছে। কে মেরেছিল আপনাকে? উত্তম সর্দার। কবে? 7 তারিখ বুধবারে। কেন মারলো আপনাকে? আমাকে মেরেছে কেননা আমি তার 2 দিন আগে মিডিয়ার কাছে মুখ খুলেছি, আমাদের এইসব ঘর দেখুন, ওদের রাস্তা করেনি, রাস্তার ওধারে সব হয়ে গেছে, দেয়াল ভেঙে পড়ে যাচ্ছে ঘরে, আমাদের সব কিছু ওরা দখল করে নিয়েছে। তার জন্য সেটা আমরা বলেছি, আমার স্বামীকে মেরেছিল, আমার স্বামীকে এখান থেকে কাজের থেকে বার করে দিয়েছে, রাস্তায় পেয়ে মাত্র মার্ডার করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল এবং আমার হাত ধরে টানাটানিও করেছিল। আপনি পুলিশের কাছে কমপ্লেন দিয়েছেন? হ্যাঁ দিয়েছি, এই যে পুলিশের কাছে কমপ্লেন যেটা দিয়েছি, সেটা দেওয়ার পরে এই তার একটা রিসিপ্ট কপি আমাকে দিয়েছিলেন, এই রিসিপ্টটা আমাকে দিয়েছিলেন। She has lodged a complaint against Uttam Sardar because she was physically assaulted as being alleged by her, and a police complaint was lodged by her. On the basis of that police complaint, now in order to pursue the investigation, this notice has been served to her asking her to appear before the police, and thereafter she has to record a statement under 164 CRPC before the magistrate, and she is of course fearful as whether she would be going alone or should she go alone while in order to give this statement, because as I've been saying, there is a sense of distrust.
These are not barbed wires, but these are the borders which have separated people from their land. The fencing that you see of nylon ropes, that's what has created the sense of distrust among people. It's difficult to get in there because they've all been fenced now, and villagers are saying without their consent they have been fenced, and then they have been filled with water. Now look here. 21 বিঘা পুকুর নম্বর 6 জমির পরিমাণ শতক. 21 bighas পুকুর নম্বর, which is pond number 6, stretch of the land has been measured, and there is a signboard. Sandeshkhali is simply not about Seikh Shahjahan, an absconding Trinamool Congress leader whose house enforcement directorate officials had gone to raid and then were attacked by his followers. Sandeshkhali as a story is much bigger than that. The crime which has been allegedly committed by Seikh Shahjahan and his associates over a period of time, which has only created a sense of distrust among people. I believe there lies the larger story. The convention that we journalists have followed so far, that if there is an allegation of rape or molestation or sexual harassment, we wait for a police complaint to be registered, because anyone can make a verbal allegation. This is a different setup. While police say that they have not received any formal complaint of rape, having spoken to all these women, they are saying that because it has happened for a very long time, for a prolonged period, and because they have never received any help from the police on matters as trivial as a neighborhood dispute, on matters as serious as land being allegedly snatched away by people of Seikh Shahjahan, women feared how can they approach the same police when their modesty had been outraged, because that also involved in their minds lot of social prejudice. Villagers are saying that when the land had been taken and they had gone to the police, police apparently had told them go and seek recourse from Shibu Hajra. I mean, why? That itself calls for a massive investigation. Did police fail to do its job? Because after all, before leaders even are expected to reach to a spot, police are expected to be our moral guardian, our social guardian, to take care of us. And if they refuse to help us, then who do we go to? If police doesn't register a case, if police don't register a case, how would government know such a crime has happened? How would anyone know that such a crime has happened? Because the first job always lies with the police. A, to register a case, B, to investigate, and C, to give justice to people. Now people are saying they have been victims of injustice at the hands of police. Now please tell us, how do we trust them again? While none of the allegations of sexual harassment were first-person account, women we spoke with have narrated the ordeal of someone else, unwilling to identify those someone. News the Truth could not find out anyone who personally has been the victim of sexual assault or slavery. But women here claim fear for social stigma have always held them back from opening up. With video journalist Shumon Gupta in Sandeshkhali, North 24 Paraganas, West Bengal, this is Tamal Saha for News the Truth, NTT.